too painful. Oke. I need you back. I need you back. I need you back. Tertarik. Teh tarik guys. Ingatkan dia ada problem apa, atau mungkin dia ada ex ya atau kekasih di Malaysia sampai dia menangis. Teh tarik ternyata. Allah Akbar. I'm gonna miss it so much. Oke. And before I go, just one more thing. 7 tahun guys. Happy April Fool's Day! Hey kawan, ini Wak Loncong. Aku perkenalkan dari seberang, ayu eratkan jalinan persahabatan. Ayo what's up re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Loncong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jika kita berbicara tentang negara tetangga atau Malaysia guys ya, ketika saya sudah berhari-hari, berminggu-minggu ada di sana, ketika mau pulang rasanya berat hati untuk tinggalkan Malaysia guys ya. Jadi sesuai dengan tajuk apa yang kita ulas kali ini ya, hampir sama nih guys dengan para mat saleh orang luar negara, pecah tangis ketika harus meninggalkan Malaysia. Sama lah, saya juga macam tuh guys. Kita akan coba nonton geng ya bersama-sama kompilasi video-video para mat saleh orang luar negara menangis saat tinggalkan Malaysia. Apa sebabnya? Apakah karena tempat wisatanya, atau mungkin karena budayanya, atau mungkin karena orang-orangnya? Kita akan coba tengok geng ya seperti apa. Kita lihat ya, apakah mungkin dari makanannya ya yang membuat mereka bersedih geng ya. Kita akan coba nonton geng, tapi ya seperti biasanya hanya sedang mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu geng. Dan seperti biasanya saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga guys ya. Oke, satu video dari Musa Up to Date kita akan tonton guys. Ada satu hal yang kerap membuat orang luar negeri merasa sedih, bahkan meneteskan air mata ketika tiba waktunya meninggalkan Malaysia. Why? Sebagai seorang turis, kembali ke negara asal tentu merupakan hal yang wajar. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pengalaman unik selama berada di Malaysia seringkali meninggalkan kesan emosional yang mendalam. Oke, experience-nya. Mereka tidak hanya meninggalkan sebuah negara, tetapi juga meninggalkan kenangan dan ikatan batin yang kuat. We've left Malaysia. It's really upsetting. We've spent 2 months there and we've had such an incredible time. We've explored it from top to bottom and we've loved every moment of it. 100% recommend, if you are traveling Southeast Asia, put Malaysia on your list. Don't miss it off. The people in Malaysia are the best people you'll ever meet. They're super kind, super friendly and heartwarming. Friendly, so definitely make sure you take a trip there. So sad Itulah, that guys. I live in Malaysia because my daughter is very happy. Bardzo chciałabym, żeby blisko siebie. Wiem, że dla każdej matki najważniejsze jest to, żeby jej dziecko było szczęśliwe. Dlatego cieszę się, że Agatka jest tutaj, że znalazła swoje miejsce. Thank you Malaysia, że przyjęliście ją tutaj tak ładnie, że pokochaliście was ze wzajemnością, że czuje się tutaj dobrze, że ma was przyjaciół i że... Bahasa Poland ini nampaknya. To jest jej miejsce. Dziękuję. So sweet. Nah kan Poland kan? Agatha again soon. Oke. Jadi ternyata tidak hanya saya saja guys, orang luar negara pun juga berpikir seperti itu ya. Banyak faktor sih ya, kenapa orang-orang bersedih kan. Leave in Malaysia. So sad. Subhanallah. This is the last night of me. Subhanallah, Muslim dia. Feels pretty weird. Not gonna lie. Being here for 4 months now, like I 4 would literally bulan. carry I would literally carry this umbrella everywhere I go because randomly at 2 p.m. it would just thunderstorm for like 30 minutes and it just goes straight back to being sunny. I don't know. Let's give Malaysia a review after 4 months of being. I've only been to 2 other places in my life. That's my hometown, and then Phuket, Thailand. So my hometown sucks, but at the same time, like
home is home, and you'll always miss it, even if your home is negative weather right now and it's 90 degrees here. Food, Malaysian food. Let's talk about that for a second. Honestly, when we're talking about specifically Malaysian cuisine, like nasi lemak, different like fried stuff, satay. So guys, I am Tolong fokus leaving ya. Malaysia. Okay, And everybody's Kak. like, why are you so sad? Are you gonna miss Malaysia? And I'm like, have you ever lived in a country where the food has no flavor? I guess not. That's why I don't think you can understand. Tenang mbak-mbak bule ya, nanti bila ada masa balik lagi ya. Saya pun juga begitu. Tolong fokus guys ya. Oke, next. Oh, Malaysia, I have something important to sampai say. nangis lu. But it is not easy, honestly. I never thought this day would come, but I have lost something that used to be part of my life. I tried to move on. I really did. Waduh, sampai begitu guys. But nothing feels the same. Everything reminds me of it. Siapa? Tried to replace it with other things. I've tried Seseorang kah? many times. But nothing gives me the same comfort, Oke. warmth. Oke, orang-orangnya ya, suasananya. Comfort. I can't do this anymore. Udah cukup. It is too painful. Oke. I need you back. I need you back. I need you back. Tetarik. Teh tarik guys. Ingatkan dia ada problem apa, atau mungkin dia ada ex ya, atau kekasih di Malaysia sampai dia menangis. Teh tarik ternyata. Allah Akbar. Saya tertanya-tanya, ini kenapa orang kan? Ternyata dia sangat merindu teh tarik. Astagfirullahaladzim. I love you. I love you, my baby. Tetarik. Thank you for being here for me. For all of you Tetarik lover out there, comment below. Let me know if you feel the same way. Ya ingatkan dia itu ada ex atau mantan kekasih atau siapalah ya yang teringin sangat dia merindui ya, sampai-sampai dia nggak bisa move on. Ternyata teh tarik guys. Bawa teh tarik saset, bro ya. Bawa teh tarik saset berapa kotak ya kan, berapa box untuk dibawa balik ke negaranya ya, agar bisa merindui lagi suasana dekat Malaysia. Teh tarik kan begitu. Let me know if you feel the same way. Happy Tetarik Day every day. Happy Teh Till Tarik next Day. time, I got you again. This is Mr. T. Oh, Mr. T. Mr. Tetarik. Mr. Mr. T T from Tetarik. Kuala Lumpur, Malaysia. Much love. Astagfirullahaladzim. Potentially the last ever walk in KLCC. It's been my safe haven for the last 5-6 months. And I feel like I ought to thank all those who have given me some good help and guidance and genuinely taken me out, shown me things from the park and from just other experiences here in Malaysia. I've come to love Malaysia overall. A fantastic country and perhaps the nicest people of any country I've ever been. So yeah, I do get a bit sad at these end times. Say goodbye to all my friends. And now focusing on the next adventure. So I'm looking forward to that feeling, the movement feeling when you're looking down on a new location from the airplane, and it's probably one of the best feelings, most exciting feelings that I've felt. Okay. So yeah, that's it from me in Malaysia. My advice to anyone who's
who's engaged with me on TikTok or in real life. That's it from me in Malaysia. My advice to anyone who's engaged with me on TikTok or in real life is to do everything with serious momentum. Momentum seems to be the key to all kinds of success and happiness. Ya, berat hati dia tinggalkan, guys. Fast momentum. Goodbye. Malaysia, I am very sad and heartbroken because I am leaving. Aduh, sedih juga nih, guys. I'm leaving all this. That's not fair, Malaysia. That's not fair. But I'll be back in 2 days. Oh. We are stuck, Malaysia. I'm not going nowhere. I'm just going to Singapore for 2 days and I'll be back. Okay? We are stuck. Ke Singapura, balik lagi ke Malaysia hanya 2 hari. It's okay lah. Dan banyak sekali masalah-masalah yang sedih, guys, ya, ketika tinggalkan Malaysia. Nah, seperti ini nih. Goodbye Malaysia. Nah, itu. This is tough. Okay. Saya tinggal di Malaysia untuk 7 tahun. Dan saya cinta Malaysia. I've loved every minute here. Tapi all good things come to an end. And sekarang, I'm on the way to the airport. I'm going back to England. Oh, dia balik ke England. Thank you so much, terima kasih, for everything. Everyone who's, made me feel so welcome here in Malaysia. I'm gonna miss it so much. Okay. And before I go, just one more thing. 7 tahun, guys. Happy April Fool's Day! Udah 2 kali saya tertipu nih, guys, di video ini. Yang tadi ada bule nangis-nangis, ya, ternyata dia sangat merindui teh tarik. Dan sekarang April Fool. Wah, kurang ajar. 2 kali kena tipu saya, guys. Aduh, oke. Next. April Fool's Day! Aduh. Okay, you can play The Floor is Lava here. Hah? In the airport. We are back in the airport. And I'm feeling sad but overly happy that I found my new favourite place after all the travelling that I've done over the last 14 years. I found my new favourite place that I can't wait to return back to. In the airport once again here, all the people here, lovely, smiling, happy. It's a special place. And I say it once again, big love to all the Malaysian people that I've met, including the guy that I sat with yesterday, 72 years old. We sat there while I ate my morning breakfast for 2 hours. We drank cups of tea afterwards. Very wholesome moments spent on this trip with the locals and all the other people that I met on my journey and all the people that I'm going to meet on my next trip here. So, yeah, I'm leaving a happy man that I got somewhere great to come back to after Japan. So I will see you all soon. Hope you have a nice, safe flight, and I'll see you in Japan. I'm in Malaysia and it's my last day. Yeah, it's been an absolutely incredible day. This is my last time seeing the Petronas Towers in all its glory. But it's been a relaxing retreat, to be honest. We've been just living here, chilling, enjoying a few things, but mainly it's been a good way to reconnect after the last few months travelling. But the next destination is up. See if you can guess where we're heading to next. I'm describing like our last few bits and bobs. Heading to the pharmacy first because we still have stomach problems. So we're going to the shopping centre that is right underneath the Petronas Towers. It's called Twin Tower, ya. It's called Surya KLCC. Surya KLCC. See if we can find some stuff to sort us out. Oh. I what I'm looking for. So I'm looking for something to relieve these 6. Dia cari obat nih, guys. The thing is, it's so hot and humid in Malaysia. I really think I'm going to miss it. Probably one of the most humid places I've been other than Dubai. In like Dubai, 48 degrees. And I think it's about 36 today. But yeah, I'm really enjoying it here, and I am going to miss it. But the next leg of the trip is going to be amazing. We're visiting a few other places in Asia, and then we're going back to Europe for a little bit. Just had a Russian delivered as well. So dia mau balik nih. They collected it from an apartment, and then they brought it back the next day, which is pretty good. So it's all washed, dried, and folded. It's all good. This is a life hack. Get your laundry done and folded. So when it arrives, it's all folded for you, and you can just whack it. Turis kaya nih, guys. Job's a good one. Man, it's so good to be back home in Malaysia. I just spent 4 days in Thailand, got back last night, and I had an amazing experience. I had a really good time, but
it was really interesting because I think I missed Malaysia more in the last 4 days than I have missed Australia in the last 3 months, which was a strange experience. I just wanted to come back to my life, to come back home, to just be here. And there was a really interesting experience that I had on the plane. As we were flying into Malaysia, the pilot said over the PA, to all the visitors, welcome to Malaysia, and to the Malaysians, welcome home. Ciri khasnya begitu. And Welcome in that home. moment, I didn't feel like a visitor. I didn't feel like a foreigner. Oh ya, and betul, that was betul. like a really special experience. It's actually just me emotional at the moment. Jadi sebagai penumpang itu kita akhirnya merasa dispesialkan ya untuk visitor, untuk para turis, selamat datang di Malaysia. Lalu untuk orang lokal, selamat kembali pulang ke tanah air. Itu meremang betul guys rasanya tuh guys ya, karena kita disambut ya. Itu ya. So thank you to all of you, and that's because of you. Banyak wisatawan mancanegara mengaku bahwa Malaysia bukan sekedar destinasi liburan, melainkan tempat yang memberikan rasa nyaman, aman, dan diterima. Keramahan masyarakat setempat menjadi salah satu faktor utama yang membuat para pengunjung merasa seperti berada di rumah sendiri. Sapaan yang tulus, sikap saling menghormati, serta budaya ramah yang dijunjung tinggi menjadikan interaksi sehari-hari terasa hangat dan berkesan. Selain itu, kekayaan kuliner Malaysia turut memberikan pengalaman yang sulit dilupakan. Ragam makanan yang lezat, cita rasa yang khas, serta kemudahan menemukan makanan dari berbagai latar budaya membuat setiap perjalanan kuliner menjadi pengalaman yang istimewa. Betul. Tidak sedikit wisatawan yang mengaitkan kenangan mereka dengan aroma dan rasa makanan yang mereka nikmati selama berada di Malaysia. Saya pun juga begitu Fasilitas guys. umum yang memadai, sistem transportasi yang teratur, serta kemudahan akses bagi wisatawan juga menjadi nilai tambah yang besar. Hal ini menciptakan rasa nyaman dan kepercayaan bagi para turis untuk menjelajahi berbagai sudut negara tersebut tanpa rasa khawatir. Betul. Tidak mengherankan jika Malaysia menjadi salah satu negara dengan jumlah kunjungan wisatawan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Ya itulah. Lebih dari itu, ikatan emosional antara wisatawan asing dan Malaysia seringkali terjalin begitu dalam karena keberagaman budaya yang hidup berdampingan secara harmonis. Perpaduan tradisi, bahasa, dan kebiasaan masyarakat menciptakan pengalaman yang kaya dan bermakna, sehingga sulit untuk dilupakan meskipun waktu kunjungan telah berakhir. Betul. Dari fenomena ini terdapat pelajaran penting yang patut direnungkan. Pariwisata tidak hanya berbicara tentang keindahan alam atau kemegahan fasilitas, tetapi juga tentang bagaimana sebuah negara mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, dan dihargai bagi setiap tamu yang datang. Sikap ramah, pelayanan yang baik, serta penghargaan terhadap keberagaman merupakan kunci utama dalam membangun kesan mendalam di hati para pengunjung. Patutlah banyak sekali ya Mat Saleh tadi yang berat hati meninggalkan Malaysia guys ya. Itulah jadi dari Mat Saleh wanita. Tadi ada yang gila guys ya, kena tipu aku. Tentang teh tarik tadi guys ya. Astagfirullahaladzim. Ingatkan dia merindui ex dia atau dia ada kekasih, ternyata teh tarik guys. Ya itulah guys ya, life without teh tarik is not menarik guys. So ya kalau kita bicara tentang negara Malaysia, ya ini adalah salah satu negara yang harmoni, geng. Setiap warga negara luar, negara yang hadir ke Malaysia pasti akan merindui dengan keindahannya, adab orang-orangnya, keramahannya, belum lagi makanan juga. Itu mungkin yang menjadikan seorang turis berat hati ketika meninggalkan Malaysia. Sama nih guys dengan Wak Loncong, kali pertama di Malaysia rasanya sangat berat hati guys. Ini sekilas video ketika saya meninggalkan Malaysia untuk kali pertamanya guys ya. Kita lihat. Saya seperti menemukan dunia baru. Saya di sini bisa mengenal sahabat-sahabat saya, YouTuber Malaysia. Juga bisa bertemu dengan kalian yang selalu menonton video saya.
Di sini saya benar-benar dihormati, dihargai. Banyak yang mengenal saya sebagai Cak Lonjong. Maaf ya kalau agak sedikit melo ya kalau saya nangis di video ini, karena inilah yang saya rasakan. Nah itu geng, sangat sedih sekali guys ya. So itulah guys ya apa yang kami rasakan ketika meninggalkan Malaysia geng. Oke ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Luar biasa, thank you sudah nonton geng ya. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. Bye bye.